Dear 10th standard students, there will be one important question is ultimately frequently rising in our brain. What is the reason why do we control and coordinate in our entire system of body? So really it's important message to all the students. The regulation of formation of activities are very much important for all living organisms. So any one kind of animal take the food in any one kind of area and they are grassing it. Afterwards they can see any type of snakes or anything means that will be induced in their body and brain will alert them and it will protect their life against the snake biting. So on the basis brain stimulation, coordination, controlling, everything is very much important. Especially for growth of the animal, growth of the plant. It will not be going beyond the limit. Suppose any kind of animal living in the world are very giant, unlimited growth or small, such a level of growth is regulated by the hormones. That hormone is secreted by the brain and through the hormone they can control it. What is the difference between hormones and neuron? Neurons are acting as fastest way, but hormones are slow in successive manner. Neurons are take the impulses as electric impulses and do the necessary activities, chemical and electric impulse, such a way they can alternately doing the process. Brain to nervous through motor neuron or sensory neuron. But the hormones are taking everything, regulating based on messages as a chemical coordination. So that is a very much important difference. And nervous control mechanism is facilitated by neurotransmitter. Here it is facilitated by hormones. So these are all the wide difference between hormones and the neuron. Suppose we may come across the hormones play a major role in plant means what are all the plant hormone? Auxin, gibberellin, cytokinase and indolactic acid and ethanol. These are all the important hormones can stimulate the plant for their furthermore development. So what is its importance of auxin? Auxin is always present in the tip of the shoot apex. Then they can regulate the meristematic tissue of the plant and the shoot can develop furthermore. So auxin promotes cell division, cell enlargement and the growth of plant and tropism, phototropism, geotropism, everything is possible. The sensitized that the hormone can stimulate, based on that the plant can grow. So auxin is very much important and they can also use it for the purpose of seedless fruit. The auxins are sprinkling on the plant means they can produce without fertilization. Seedless fruits are also produced. And gibberellin, it is one kind of hormones can play a major role in plant. They are also involving cell enlargement and promote the cell enlargement and seed germination. So the plant want to get quick growth means we can add gibberellin means it can get stimulation and it will quickly develop the seed. So seed germination process can help us with this gibberellin. And then the same seedless fruit can also possible to produce by the help of gibberellin seedless fruits. At the cytokinase. Cytokinase is the synthesized in the root of the plant and the seeds of the plant. They are all synthesized. They can promote cell division, opening of stomata and fruit growth, and the seeds are dormancy period in under the soil. They are all waiting for favorable condition, so they can be re-promoted and develop as a seedling means with the help of cytokinase they can come out, and they can also play a major role in phloem transport. So food conduction process can also possible because of cytokinase can promote the phloem. So these are all important message for you. How does chemical coordination take place in animal? So chemical process means you can come near by the hormones. So hormones are majorly acting as
chemical based. So it involves by hormones secreted by endocrine gland. Under the pituitary there is a gland. They can secrete various types of hormones and they can regulate the various metabolic function of our body. Especially for growth means the human being or animal can grow in a proper direction, proper height, normal height means according to the genetical base they can grow in a normal way means it can be regulated by hormones. Suppose the hormones are secreting excess means the human beings are looks like in giantism. ஒரு ராட்சச உருவமாக இருப்பாங்க. ஆனால் it secrete very less in proportion means the human beings are looks like very small in shortened growth of dwarfism. இந்த குட்டையானவர்களாக இருப்பாங்க. இது எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் play a major role. இதை பற்றி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். So it's very much important for your future examination. So and then what is the voluntary action, involuntary action, everything we can see. Involuntary action means inside of our body heartbeat, lungs expansion, lungs breathing process and blood transfer from one place, circulate one place to another place and regulate the internal part of the organ and everything is an involuntary action. Heartbeat, everything is under the control of brain and involuntarily they are doing the process. Voluntary action means suppose we may see any dust particles in and around of us, our eyes are easily closed and they are ready to protect our eyes. So we are doing such a way we are walking on the street, running fast according to our own will. The action is doing by us. Such an action is called a voluntary action. So these are all the important questions for you. So nervous systems are in different types. According to the nervous system, we can separate it majorly central nervous system and the peripheral nervous system and the autonomous nervous system. Dear students, you understand what is the CNS? CNS are brain and spinal cord. Both are combined together to form CNS. Peripheral nervous system means cranial nerve and spinal nerve. So under the brain, spinal nerve and the cranial nerve, both of them combined do the process of peripheral nervous system. So what is the autonomous nervous system means the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system both are combined together to form autonomous nervous system. And then under the brain, forebrain, midbrain, hindbrains are there. Forebrain la cerebrum, olfactory lobes are there. Hindbrain la here cerebrum, here cerebellum. Sorry, medulla oblongata, pons are there. These are all the nervous systems are there. Already I explained in details about the importance of nervous system. What is the meaning of peripheral nervous system? What is the meaning of autonomous system? Sympathetic nervous system, parasympathetic. You once again review the video clip and the previous classes. It has been completed successfully. So all the students understand question and answering capability is very much important. You review it, you go through it. The understanding only, the process of understanding only you can easily answering the question. You can have such ability to answer the question. Okay. Moreover, I want to consult with you. I want to discuss with you. How can you get good mark? How do you get good mark? So you must concentrate in your whole heart rate and you can get full scope of idea about the complete structure of lesson. Whenever the classes are taken by the teachers, you must completely give your wholehearted concentration towards the listening. The listening only, the great ability to answering of your capability. What are all the portions? You need not read 1,000 pages, 5 pages. Whatever this don't, you must understand what the teachers are taking class. You just go along with the teacher. The teachers can promote you based on their idea. So how can you get the complete structure of syllabus or portion or chapter or detail or meaning or understanding? You must get along with them. You walk along with them. You travel along with them. The teachers can give full scope, full idea, full details about the lesson.
So afterwards you completely engulf it and grasp it and observe it and retain it. In your brain will register it. So conscious mind always be opening. So when you are listening means your eyes, your ears and wholehearted of concentration converge what all the teachers are taking class. Such idea can be possible to converge on that area of your specification of observation on the basis of teachers regulating the classes. So what happened afterwards when you are returning home? What shall you do? So consciously you attend the classes. Various timetable, various teachers are taking various subjects. According to the subject, according to the timetable, you are completely concentrating with the help of interesting manners. Such a wise you grasp it after return back to your home. So take rest a few times, you must relax it or playing games or something. Afterwards you open the books and what shall you do? You just recall the lesson. Already your conscious mind is registered as a temporary memory. So consciously you pick out the matter. Ultimately it has been registered as a temporarily in your brain. So later you reveal the lesson, you recall the lesson, you study the lesson, you just try to understand the lesson means you can get the traveling of conscious mind to subconscious mind. So subconscious mind will lead the entire structure of conscious mind registration process of brainy process. What will happen? Afterwards you just close your books and review the lesson according to the teacher's style. So what all the teachers are taking on the occasion of class awards and how did we learn. The screening of film like it has been running on your brain, then it will be completely moderately observed by the brain again. So the brain consciously taking the process of everything in your classroom and it is called past. And then presently subconscious mind will play a major role and it has been registered inside of their brain as a permanent memory in a system. So teachers are taking class. வகுப்பறையில் கிளாஸ் நடக்கிறப்ப மனம் ஒருமைப்பட்டு புலன்கள் ஒருமைப்பட்டு நம்முடைய திறந்த மனதோடு நம்ம அதை கேட்குறப்ப கான்சியஸ் மைண்ட் ஓப்பனிங் மைண்டுன்னு பேர் கேட்டு அதை முழுமையாக அதை உள்வாங்கினதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து அந்த லெசனை திரும்ப ஒரு தடவை படித்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ரிகால் பண்ணி டீச்சர் சொல்கிறத திரும்ப 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 ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த வரிகளையோ அந்த லெசனையோ திரும்ப நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறப்போ ஒரு படம் மாதிரி பார்க்குறப்ப இப்போ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம். அப்போ நம்ம ஸ்லீப்பிங் டயத்தில் கான்சியஸ் மைண்ட் எல்லாமே தூங்கும், நம்முடைய புலன்கள் அத்தனையும் தூங்குறப்ப சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு என்னென்னலாம் கேதர் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக கிளாஸ் ஹவர்ஸில் அது எல்லாம் எடுத்து 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 ஒரு பர்மனெண்ட் மெமரியாக அதில் ஸ்டோர் பண்ணிடும். அப்போ எக்ஸாம் டயத்தில் நீ நான் ஒரே போட்டு எவ்ரிதிங் கேன் பாசிபிள் டு review it and you can regain all the information from your brain. So thought thinking ability is very much important. எந்த லெசன் படித்தாலும் உங்களுடைய சிந்தனையை நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க, சிந்தனையை நீங்கள் நிறைய கொண்டு வாங்க. சிந்திக்கும் ஆற்றல் திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி இருந்தால் தான் எந்த ஒரு பாடமும் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லது ஒரு குழந்தைக்கு அல்லது ஒரு மாணவனுக்கு மனதில் முழுமையாக படியும், ஆர்வத்தை அதிகமாக்கும். பின்னாடி எக்ஸாம் வரப்போ ரொம்ப லோடாகாமல் லைவாக ஈஸியாக ஜாலியாக எக்ஸாம் எழுதலாம். அதனால் எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. 5th ஸ்டாண்டர்டு ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு நிறைய பேஜஸ் இருக்குது, நிறைய லெசன் இருக்குதுன்னு பயந்துட வேண்டாம். இந்த சமயத்தில் நீங்கள் மனதை உறுதிப்படுத்தணும். முதல்ல கிளாஸை நல்லா கவனிங்க. கிளாஸ் ஹவர்ஸில் டைவர்ட் ஆகக்கூடாது, அது முதல்ல ரொம்ப முக்கியம். கிளாஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் கிளாஸ் கவனிக்கிறப்ப அங்கே பார்க்குறது இங்கே பார்க்குறது, டீச்சர்ஸை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இது பண்ணாமல் ஒரு ஓரியன்டேஷனோட கவனிச்சிங்கன்னா டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற அத்தனையும் உங்கள் மனதில் தெளிவாக பதியும். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் உடனே படிக்கணும். அன்னைக்கே அந்த ஹோம்ஒர்க்குங்கிற மாதிரி உடனே படிக்க ஆரம்பித்து டீச்சர் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு படிச்சுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக படிக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் திங்கிங் கெப்பபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும், சிந்தனை திறன் அதிகமாகும், கேள்வி கேட்கும் திறன் அதிகமாகும், உள்வாங்கும் திறன் அதிகமாகும்.
ஆர்வம் அதிகமாகும். இதை இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும். அப்போ இன்னும் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். அப்போ கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இந்த பிரெயின் நகர்ந்து இந்த ஆற்றலை அதிகப்படுத்தி எப்போதுமே உள்மனம் ஆழ்மனம் மிக 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 வலிமையானது, மிக 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 ஆற்றல் வாய்ந்தது. இந்த உலகத்தின் பிரபஞ்சத்தோட சக்தியே பிரெயின் தான். அதில் நடக்காதது, அதில் செயலாகுது எதுவுமே இல்லை. அதை நினச்சா எதையும் நடத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆழ் மனது ஆற்றல் வாய்ந்தது எல்லா மனிதனுக்கும். அவன் எதை நினைக்கிறானோ அதை செய்ய முடியும், எதை சிந்திக்கிறானோ அதை பெரிதாக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானிகள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அவங்க கண்டுபிடிச்சதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது. அவங்க புதுசாக நம்ம எதையும் கண்டுபிடிக்கல, ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறத நம்ம உள்வாங்கி டீச்சர் மூலமாக கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தகுந்த மாதிரி நம்மளை நல்லா தயார் பண்ணிட்டு கான்சியஸாக இருந்தால் சக்ஸஸ். சப்கான்சியஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பதிவாகும், ஆழ் மனசில் உள் மனசில் பதிவாகும். அந்த பதிவுகளை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ரிகால் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து படிச்சிங்கன்னா உங்கள் மனசு மென்மையாகவும் எளிமையாகவும் லேசானதாகவும் எக்ஸாமை ஒரு மிக சாதாரணமாகவும் நிறைய மதிப்பெண் இருக்கக்கூடிய வலிமையானதாகவும் நீங்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்பு அதிகமாகவும் உங்களை ஆக்கும். ஆக நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் டாக்டர் ஆகணும், மிகப்பெரிய ஐஐடி இன்ஜினியரிங் அல்லது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அல்லது ஒரு பெரிய என்டர்பிரைனர் இதெல்லாம் ஆகிறதுக்கு உங்களுடைய ஆக்க சக்தி, ஆற்றல் சக்தி, ஆற்றல் மையம் உங்கள் மனம். அந்த மனம் விரிவடையணும், ஆற்றலாக மாறணும், கேள்வி கேட்கும் திறனாகணும், சிந்திக்கும் திறனாக இருக்கணும், கேட்கும் திறன், நல்ல உள்வாங்கும் திறன் அதிகமாகணும். உள் வாங்கினா தான் கான்சியஸாக உள்வாங்குங்க, சப்கான்சியஸாக ரெஜிஸ்டர் ஆகும். பிரெயினில் என்னாலும் மறக்காமல் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் மறக்காது. அப்பேற்பட்ட வலிமையானது இந்த பிரெயின். இதை மாணவர்கள் நல்லா உள்வாங்கிக்கங்க. படிக்கிறது மிக எளிமை, படிக்கிறது மிக ஆர்வம், படிக்கிறது எனக்கு தேவை, நான் வாழ்க்கையில் முன்னோக்கு வர்றதுக்கு இந்த படிப்பு எனக்கு மிக அவசியம், நான் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள பாடுபடணும் அப்படிங்கிற வேட்கையோட, தேர்ஸ்டியோட, நல்ல ஈகரோட, ஆர்வத்தோட, நிறைய உணர்வுகளோட, இதை செஞ்சுக்கணுங்கிற வெறித்தனமான உணர்வோட நீங்கள் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் சக்ஸஸ் ஆகலாம். இதில் எதுவுமே ஒன்றும் கஷ்டமானதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, கடினம் ஒன்றுமே கிடையாது. எளிமையான பாடங்கள், எளிதாக புரிஞ்சுக்கலாம். எந்த எக்ஸாம்லையும் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணலாம். இப்போலேருந்து நீங்கள் இந்த ஆர்வத்தையும் இந்த ஆற்றலையும் வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எதிர்காலத்தில் எப்பேற்பட்ட எக்ஸாம், ஐஏஎஸ் எக்ஸாமாக எழுதலாம், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபாரின் போனால் எழுதலாம், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் இன்ஜினியரிங் படிப்புக்காக எழுதலாம், நாளைக்கு ஒரு தீசிஸ் ரிசர்ச் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும். இது ஒரு அடிப்படை ஆதார கல்வி 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. எல்லாரும் வெற்றி பெறலாம். வாழ்த்துக்கள். கரெக்டாக சரியாக முடிவெடுத்து படிங்க. நான் இதாக போகிறேன் முடிவோடு படிங்க. இது சரியான வயசு, சரியான நேரம். இந்த நேரத்தில் நேரத்தை வீணாக்காமல் அமைதியாகவும் ஒருங்கிணைப்போடும் ஆர்வத்தோடும் எதிர்கால லட்சியத்தோடும் படிங்க. வெற்றி நிச்சயம்.